Bueno, hola a todos e aquí estamos na segunda parte do capítulo 7. Se lembrades o que pasou, teño que escoltar a cativa por aí pa salvar o cuiño, basicamente. Son guardia da noite e teño que reclutar a xente para os guardias da noite. Teño que ir a Villa Topo e matar tamén a todos os traidores que me venderon. E nos estamos. Matei a uns cantos e vamos a seguir matando neles por aí. A ver como vai todo. Subín o level fai nada, así que imos subir os puntos que non teño sin subir. A dominación e damoslle directamente a nacido para loitar, que é un pasivo e aumentamos danos, basicamente. E como o estrado temolo completo, pois vamos para aquí, non sei, cabezazo. Necesito pasivos, máis que nada, non teño maná para cousas que non señan pasivas, así que é mellor que o faigan sin gastar maná, vamos. O chuquelo non sei que darlle o chuquelo, se ira por derribo para que me tire o meu oponente ou ira por isto, que faiga moita máis pupa, non o sei. En principio vamos por aquí a ver o que pasa, se non me gusta volvo atrás e cambio. E en habilidades, pois seguimos o mismo, subir espadas todo o que se poida. E vamos a dar algo en armadura, que necesitamos puntos en armadura urgentemente. Que non teño nada. Da armadura ben. Creo que non me afecta todo por de agora estes puntos, xa que non teño o set completo de armadura pesada. Pero polo menos, para cando os teña, xa están postos. Así que, ahora mandáronme buscar ao traidor principal, seguindo o rastro dos colegas estes que xa ten o meu precioso chuquelo. Así que pulsamos R, convertímonos nun chuquelo e seguimos rastros. Dios. Por aquí hai moito rastro. Vamos a ver o que hai por aquí. Non me lembro cal era o de... aquí estamos. Olor del primer sobornado. Olor del segundo... Volvamos por orden. Vamos a seguir este olor. O do primeiro sobornado logo. A ver por onde vai o tipo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Epa. Pues vamos por aquí luego, a ver si está por aquí. Esto de las vieras no sé para dónde tengo que ir, así que... por aquí no, joder. A ver, a ver, a ver, a ver... Estamos apañados. Pois, realmente... vamos a pillar o outro, a ver, entonces, non sei se mos cambia, se non mos cambias, como vai o rollo, a ver. Por aquí... O de hulir faigo con alt pulsado, cada vez que pulso alt o cadelo olfatea. A ver, sí, ten pinta de ir para algún lado esto. No, por aquí no, por aquí. Sí, por aquí ten pinta. A ver si es verdad, ven por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Qué peña, los olorcitos estos, Por aquí, a ver, a ver, a ver, por aquí. Parece que sí. A ver, a ver. Epa, perdí un olor otra vez, Sí, está por aquí olorcito. Parece que me leva a algún sitio olor este, sí señor.
No sé si irá por aquí, pero bueno, no. Es este. Llévanos a algún sitio este. ¿Esto qué? Ahí estamos. A ver, ¿qué hay aquí luego? Some hidden silver stags. Peinados de platos escondidos o traidores. Habría pensado que aquí estaban seguros. Yo. ¿Qué tengo que seguir buscando entonces? Vamos a hacer aquí un save, pasando de movidas. Así. Pasamos de movidas un poquillo. Ahí está. Sir, can you tell me what you're doing? Nothing that need concern you. No need to be on edge, friend. I'm not one to cause trouble for the Night's Watch. It's just that you're going through my possessions. So, I don't want any trouble, but if I could just get that back. You should never have said that. This coin was used to bribe my brothers. You will die right here, you bastard. Tío, puidenche preguntar. Bueno, da igual. Hala, a matalo. É máis da. Hala, acabou o problema. The trail ends here. Best to go back to see if the other trails lead to anything more interesting. Joder. Pues sí que me... Bueno, pues volvemos luego. A ver, veña, volvemos otra vez. Espero que fuese por aquí, ya me perdí. No estoy muy seguro por dónde era mapas. Mapeado. ¿Dónde estoy? Estuve aquí, tenía que ir aquí. No, o aquí. Xa non me lembro. A ver. Epa. Ciervo. Chivo poniente, sello de conocimiento. A ver. Non sei eu. Isto non me ten moi boa pinta, pero bueno. Penso que estou andando en círculo, xa que non faigo absolutamente nada. A ver, era por aquí. Era por aquí entonces. Era por aquí, era por aquí, era por aquí. Sí, era por aquí. Era por aquí. Joder. Todo eso tonto de antes. Oye, mira. Para ricas moneditas. Y ahora mismo no son capaces de encontrar el sitio donde estaba antes. Supongo que tendré que ir para aquí. Pues vamos para aquí, a ver lo que es. Vamos por allí, por aquí, 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 por aquí. Estoy más perdido ahora mismo. Debe ser por aquí o camino entonces, a ver. A ver si es verdad. Vamos para hacer hecha esta, a ver si es verdad, porque no me lembro dónde estaban los muertos de antes. Ah, sí, era aquí, era aquí. Joder, vaya paseíto que di para nada. Bueno, veña. Horror, vamos para este. A ver, luego, ¿para dónde hay que ir con este?
Este olorcete, vai por aquí, vai por aquí, vai por aquí, vai por aquí. Olorcete, olorcete, olorcete. Por aquí. Olorcete, olorcete por aquí, por aquí. No, por ahí no es. Olorcete por aquí, olorcete por aquí, olorcete por aquí. Olorcete, 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 ven por aquí. Creo que este es buen camino. Olorcete por The aquí. body of a sworn brother. He was most likely Ah, killed for está his aquí, no lo vi. gold. The scent of coin goes on further. If I follow it, I'm sure to come across the murderer. Vamos por aquí, vamos por aquí. Olor de asesino. Ahí. Tú. Eras tú. Tío. Vamos a You ver. again. What do you want from me this time? A ver. Did you come across anyone on your way here? Of what consequence is it to you? I know what you did, Raph. I only offer you an easier fate. Piss off. Joder, está fuertecito chordo. A ver. Primero, desarmámoslo. O chuquelo ahí. Damos zona de daños. No. No, herida sobre ferida. No, a ver, esta tampoco, esta. Que se quede ahí retrasado. Metemos perforación. Merda, non teño pa sangría. Este o mismo. Damos ya convulsión e dos ataques superiores. Veña. Dios, sí señor, tío. E ahora sangría, sangría. Que estás te sangrando, plus, Dios, que como doy eso, chaval. E outra vez, convulsión. Intercambiamos no. Recupera maná, joder. E tú tamén, recupera maná. Aí. E agora que está no suelo, damoslle esta. Placa e placa, dúas sangrillas aí seguidas. Plas, plas. Perfórao. Unha sangría máis, ferida sobre ferida, e outra ferida máis. Dios, eso é. Damoslle unha perforación. No, vámoslo deixar. Vámoslo... No, non me dá. Va, perforámoslo outra vez. Tampouco teño para perforalo. Pois veña, ferida sobre ferida. Este xa está morto, así que... Damoslle outro destes e outro desde arriba. Veña. Aí, po suelo. E ahora desde arriba, plas, desde arriba. E outra vez, plas, desde arriba, hostia na cabeza. Sí señor, sí señor, sí señor. Aí estás. No more. Speak before death claims you, scum. Oh, God's maws. No, I'm joder, vaya sitio de bleeding to sangre. death. The Southron's leader. Tell me what you know of him. The smugglers of Molestown have an agreement with him. You might have trouble finding him. ¿Por qué mataste You el attacked one of our own. Raph. Raph. Bueno, solamente podía saber We'll un get post. nothing more out of that bastard. Puto bastardo. Bueno, The trail menos. ends here. Best to go back to see if the other trails lead to anything more bueno, interesting. ala, dous rastros, a ver tú que tes. Monedas, joder. Monedas. Volvemos outra vez para atrás. Ahora xa me empanei. Xa me empanei de onde é. No, tú no. Tú. Volveme máis ir co tipo este, joder. Outro é o meu lacallo, non me mola andar co meu lacallo. Estamos aquí. Vamos facer outro save rápido para non cagala moito. Non teño ganas de andar pifiando. Veña logo, seguimos. Outra vez, chuquelo, alt e buscar rastros. Vamos a ver por onde está tú.
Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos por aquí, joder. Poco, este rastro no se nota nada, tío. Por aquí. Por aquí, por allí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Guau, guau. Guau, guau, por aquí, guau, guau. Andando, andando, por aquí. Joder, que no se ve un carajo rastro este. Por aquí, por aquí. ¿Por dónde entras? Estar dentro. Sí, señor, y aquí. Bueno, pues eso. Venga, ven aquí. What a surprise. Some of the corrupt brothers headed straight to the whorehouse after getting hold of their loot. Ya te digo, hijos de puta. Imos algo para dentro, a ver o que pasa aí dentro. Nos túneles tiña que buscar a xente tamén para os tipos, é parte da misión secundaria, non? Polo que recordo. Chucho, sangre nueva, esa misión de sangre nueva. Son o reclutador da Guardia da Noite. Teño que... Exactamente. E que máis teño que facer? O sabueso negro que é? É onde estou, non? Aí. Bueno, pois eso. Imos para dentro. Túneles de Villa Topo. Isto vai se poñer feo aquí. Vamos, que che pasou? Por que non cargas ahora? Bueno, pues ahora non quere cargar rápido. Ah, aí estamos. Vamos a ver. Non creo que queden xa moitos enemigos peligrosos, vaya. Todos os grandes xa os matei. Ai, mira que mona, ese escote, reina. Sí, señor, ese é un escote. Aí temos a andar, aquí temos a nosa amiga, tía, pasa. Cuéntame. Sigue viva, non? De que te queixas? I needed to do whatever it took to get this girl. I'm sorry to hear that Sir Westford caused you trouble. Please forgive him. He's sometimes a bit uncouth, but he saved my life. Very well. Anyway, what can I do for you? Ay, llamo de buscar quién está sobornando a nuestros hombres. Ha tenido que ver pasar a los criminales, sí. I'm on the trail of a handful of silver stags. And something tells me you've some information to give me, madam. You already seem well informed. Tell me what you know. I've no time to waste. Polite as ever, I see. I did just see a great deal of coin from a rowdy flock of crows. They asked for my most beautiful girls. Oh, where are they? Wait for them to finish, Moors. I've got a reputation to maintain. Tell me which room they're in. Acaba, joder. Very well. I don't want any trouble. They're to the right, at the bottom Ahí of the está, stairs. vamos a pillar en plena faena, sí, sí. I beg of you, Moors, don't make a mess in No, my tía, establishment. No promises. Jane, go get your things while I deal with them. Solamente che vou ensangrentar todo un pouco. Vais a la ocasión para interrogarlos, vale. ¿Y tú qué pasa ahí? ¿Qué pasa con andar? Andar, ¿qué pasa? A
I'm sorry, I don't have time for chatter. Ahí. ¿Quién I've eres? seen your face somewhere before. Really? I've been told by others that I resemble Gilipollas, a many lo que te escara. Don't mock me. You smell of steel and ice, like my sword. You come from the wall. I'd better leave. That's it, I know. You're Andar, the cut-purse who arrived a few months ago. Did you think you'd fool me, dressed like that in your peasant clothes? Morse, I swear to you, I haven't deserted. Mother have mercy, please don't tell Mormont. A ver qué se conta, pobre infeliz. If you weren't deserting, why are you dressed like a peasant? And why would you try to make me believe you weren't from around these parts? I panicked, that's all. But I was going to return. Well, I think I was. It's not as if my wife was expecting me home. It's the cold, Morse. I can't suffer it anymore. Mira, The pasa last por time I muro. went out beyond the wall, I thought a good fire every night would help us keep our strength up. That it would all be fine. Pasa por muro, no me But contes how historias, wrong I was. Pasa por muro, We were so frozen that one of our brothers lost a hand. And another died of sickness after the cold had weakened him so much. Me? I was lucky. I only lost 3 toes. But what will it be the next time? Morse, it's not even winter yet. Pobre infeliz, joder, How venga. would you prefer it then, Princess? To be off basking under the Dornish sun? To be growing fat in some King's Landing whorehouse? You think that to be better than here? At least I'd be warm. Have you ever stepped foot in the mire of Fleabottom? It's not just palaces in the King's City, I can tell you. And when you get stabbed in the ribs for not hiding your purse well enough, you'll lose more than your toes. You'll get sick from the vermin that the cold of the north kills off. And you'll see the life you yearned for eat you up alive. And when you start rotting where you stand, who will be there to help you walk? What Meister would take care of the likes of you? You're probably right, Morse. I better go back Ya to te digo, Castle venga, Black. andando. Wise decision. In any case, it was that or death. Thank you for everything, brother. De nada, One last andando. thing, Anda. Don't be too certain that your wife no longer waits for you. I've been here for 15 years, and I still have hope that my family remembers me. Te has apañado. Thoughts like Que se those folló a todo el get you pueblo. through the winter. I killed my wife, Morse. Qué tipo más enrollado. A ver, quédame, ¿qué más hay por aquí? Joder, tengo que falar con todo Dios aquí hoxe, a ver. Tell me, lover, your weapon there. Do you know how to use it? Or is it just to Joder. impress the women? Save your flirting for someone else. I am a recruiter for the Night's Watch. Whores Ahí hold no está, interest for ahí me. está. A sworn brother? You keep orders in these lands, is that right? Yes, I do. In that case, maybe you could be of help to me. ¿Qué eres, tía? I'm listening, but be quick about it. You're looking for recruits, if I'm not mistaken. Bueno, Well, I may have someone of interest to you. But you'd have to get him out of here. Who are you talking about? There's Un a man, recluta. Julian. Julián. He gives me nothing but trouble, and refuses to pay me what he Julian. owes. Ever since he moved into my place, I can't seem to rid myself of him. If you could persuade him to follow you, you'd be doing me a great service. And where might I be able to find him? He's down below. Vale, no te In my preocupes. personal Ese vence chambers. conmigo. Very well. I will go and see what I can do. Darle 2 hostias a mandarlo por muro directamente, xa verás. Xa verás tú, o ven que o pasa. Ah, mira, ala. Para andar, máis espaditas así. A ver, era... Por onde era? Abaixo á dereita. Abaixo... Ser este, non? Espero. Non sei se era... A ver, primeira á dereita. Sí, era esta. Pasa, tíos. Vamos a salir cara a coña. Vai sin armaduras, buenas. Morse, what
the seven hells are you doing here? Outside, girls. I need to have a word with these half-wits. Andando. There's no use in lying to me. I know where you got the coin to pay for this little party. How do you know that? I've just killed that bastard Jared. And now I want the man who is going by the name of Godric. Sí, a ver qué se conta, puto impostor. You would tell me what you know about him, if I were you. And what will happen to us if we do? Listen to me well. You're already guilty of treason for accepting the offer from Jared. Don't expect to be spared the punishment you deserve. But you may yet be able to escape death. Tell me now. I won't ask a second time. Where is Godric? His real name isn't Godric. He's called Jon. Jon. Go on. He and his men have set up camp somewhere in the forest. They're going through the smugglers' tunnels to get back to Molestown. If you want to go that way, there's a door downstairs. You'll need the password. If you say the feast will begin soon. Pronto comenzará el banquete, vale. So even the smugglers are on the imposter's side. Offer a man a few pieces of gold and you'll learn the price of his honor. Well, what do you plan to do with us, Mors? We've given you what you wanted and we'd never have done anything against you. If you come back to the wall now, I'll ask the Lord Commander to be lenient. No me mates. De nada, tío. Spare me your thanks. I'm disgusted with a lot of you. Asquete dades, ¿eh? Asquete sí que me dades. A ver, teño experiencia. A ver, ¿puedo pillar algo por ahí? No hay nada que pillar por aquí. No hay nada que pillar. Tío, he salido del medio, joder. Bueno, aquí acabamos. Vamos a buscar o colega da zorrita esa. A ver si... There you are, Mors. The Lord Commander sent us to lend you a hand. Que de puta madre. Came as fast as we could. Did the Lord Commander send only you two? Yes, he didn't want to take any chances, so he only sent the ones he trusted. Mors, they've looted my room. We've got to find them. Joder, todo a pedir. Very well. Are we clear? We're going to rid the gift of Jon and the bastards he brought with him. Jon? That's the real name of a man who passed himself off as Godric Donnelly. And when I find him, I'll have him give me the name of whoever sent him here. Right. We'll use the underground passages. If I remember correctly, there's a trapdoor that takes you there behind the brothel's kitchens. Once we're there, it'll be crawling with potential enemies. Keep your eyes peeled. The girl's safety must be our priority. Miles, once you have the merest sight of an enemy, make sure no one gets near Jane. Patrick and I will take care of the rest. If you see us coming towards you, that means we need help. If that happens, I'm counting on you to give us a hand. Understood. That shit-stained Godric decided to start a fight with the Night's Watch. He'll soon learn what a mistake that was. Bueno. Cruzo los túneles, vale. A ver, primero tengo que... A retrasada mental esa, ¿dónde está? Por aquí. No, tú no eres. A ver, ¿dónde está? Joder, todo detrás niña. ¿Dónde está el tonto ese que me anda detrás? ¿Dónde están las habitaciones de chorba esa? Joder. A ver, mapeado, ¿dónde está? A ver, ¿qué es esto? Aquí está toda la panda de normales. Esta. Vale. Están Hugos.
Pues aquí non están. Quería facer a misión secundaria, pero non sei onde a teño que facer. Vamos para arriba, vamos para arriba. A ver. A ver. Joder. Tú. Ay, mira, que enrollado. Non sabía esto. Vale, un frasco de puta madre. Confirmar, buenas. Sí, sí. ¿Qué es esto? Anillo de plata. Recuperación de salud 10%. Vamos a vender basura. ¿Tengo algo que vender? Sellos del conocimiento. Confirmar. Confirmar. Bueno, esperade, vou deixarlo aquí, facer estas cousas e retomo o gameplay cando avance un pouquinho. Veña, está dentro de nada. Bueno, aquí estamos con Mula, xa merquei pocións e fixen todo iso. Así que vamos a ir para diante. Non encontrei o tonto este que estaba molestando, así que paso, non sei, xa aparecerá. Eu dime... Paseime polas habitacións unhas cuantas veces e non fui capaz de encontrar de nada, así que... Bueno, xa aparecerá, tampouco é tan importante. Imos a lo... Era por aquí, por aquí... Era por aquí... No, non era por aquí. Si, era por aquí hacia abaixo. A ver o que nos espera. Joder, como está este che de peña. Bueno, primeiro vamos a falar con... Non. Temos por aí alguén con quen falar. Dios, está este cheo de... Madre mía. Bueno, por aquí vamos a mandar ao chuquelo. Seguro que hai alguén por aquí que... Onde está o curado ese? Tío, onde está o curado? Salí de aí, Joder. Joder, está ahí. Go. Do you want me dead? Pois... Bueno. Entramos así sin máis, a ver o que pasa. Hombre, aquí está o William, mira, estaba aquí o colega. Tío, xa verás, valo flipar, aínda que só reseña polo tempo que perdín buscándote, valo flipar. What do you want with me? What are you doing in my home? Sí. I'm looking for men who are willing to join the Night's Watch. There's no reason to come into people's homes without warning. You frightened me. I thought for a moment that you were that Willow's boy. You're afraid of a simple lad? Barely a man grown? No, it's not that I'm afraid. Well, let's just say that slut worries me. Oh, Well, she tells me that you wouldn't pay her, and that you moved into her home without her permission. What? But this is my place. It was Sybil who said I could stay here. Que sí, te apoya. Oh, so you're living off whores now. Congratulations. I'm an artist, you know. My songs bring in paying patrons. That's why Sybil allows me to stay here. You bring in patrons? A few, yes. Sometimes. Well, I admit that people are not quite ready for my talent yet. In the meantime, Putos artistas, I Dios, write cada vez songs, caeme peor. but living here with Willow takes it all out of me. She's never happy.
It almost cost me more than if I were one of her customers. If she bothers you that much, why stay here? You don't understand. You know nothing. Oh, I do. I understand. You want to write songs. You want an audience. Isn't that right? At Castle Black, there are hundreds of men who would appreciate your talent. If you truly have it, you'd be listened to, and your talent would be rightfully acknowledged. The wall? What would I be doing in a place as cold as that? Trust me, if it's inspiration you're seeking, there are few places with as many legends as the wall and the lands that lie beyond. The greatest works are written by men who've seen great things, men who've known danger and adventure. That's what the Night's Watch can offer you. And you, in return, you can offer memorable songs that will attract yet more men seeking adventure. You will inspire your brothers. Sí, tío, pase la polla. Inspire men? Very well. You have convinced me. Dios, infeliz. Go to Castle Black and ask to see the Lord Commander. Bueno, una misión secundaria cumplida por lo menos. ¡Hala! ¡Aire! Moneditas por aquí. Por aquí salimos. Ahora el problema es que no sé para dónde tengo que ir realmente. Por aquí, a ver. Seguimos las flechas de dirección, a ver si me manda para algún lado, no sé para dónde voy. Por aquí. Estamos amañados. Bueno, tengo mapa, ¿no? De tal. Ah, vale, vale. Pero... A ver, espera, vamos a ver. No, por aquí, pero está bloqueada. Puta madre, sí, sí. Entonces, ¿por dónde tengo que ir? Tengo que ir hacia atrás. Vamos hacia atrás. Por aquí mismo. A ver, por aquí, sí, por aquí. Perhaps a nice vintage from our cellars. Sí, joder, santo señor. The feast will begin soon. Very well, you may enter. Ah, va de lo flipar. Dios, sí señor, patada en la porta. Como Corcuera, sí señor, Corcuera era el puto jefe. Pues este igual, de dentes. A ver. ¿Qué hay por aquí? Monedas. Vamos para arriba. A ver. A ver, chucalo, que hay ahí. Wow. Uf. Ahí hay movida. Dios. Ahí hay mucha movida. Ahí hay mucha movida, chaval. Vamos a salvar aquí antes de comerme todo el camino ese. Paso de comerme todo el camino ese. Ahora. Iremos luego a ver lo que pasa por ahí adelante. Dios, sí, tío. Dios de Goyeino, sí, tío. Ese perrito lindo. Sí, señor, ese perrito lindo. Ese perrito lindo. Sí, señor, cómo mola ese perrito lindo. Ay, que me doy hombro. Sí que mola el perrito lindo, sí.
Volvemos outra vez a ver o que pasa. No, por onde é? Joder, por aí. Dios, que hostia, pobre chuquero. Estaba me vendo, no. Así que non había... Venga, ala. Sí, tío, under attack. Ven aquí tú, atrasado. Perforación. Bien, joder. Quita, quita, quita. Vamos a darle. Perforación de sangre e de sangre. Veña, pas, pas. Plas, unha. Plas, outra, sí, tío. A ver, onde estades? Onde estades? Onde estades? Tíos. Onde estades? Ah, joder. Que peña. Non o vi. Bueno, pillamos cousas. Cuchillo. A ver, chucaro, que hai por aí? Date un rule polas... Onde está o furado ese? Aí. Ahora, vamos por fora. Veña por fora. Veña por fora. Esta misión estáse facendo eterna, Estáse facendo eterna. Dios. Menos mal que son dous. Dios, o que se xuntou aí. A ver, primeiro. Devastación, devastación. E damos ya... ¿A qué? A esto mismo. E tú... Devastación, este... E con esto chegará. Arma. Seguimos, devastación. Intercambiamos devastación. Este, veña. Sí, bueno, xa están acabados prácticamente. Dios, bueno, acabados. Acabados, hostia puta, non? Bueno. Masacre. Ahí están. Todos muertos. Botín bono. Eso, no, pasando, Aquí un save rápido en un aire. Eso, seguimos por aquí. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. Todos muertecitos, todos muertecitos. Seguimos adiante. A ver, o cadelo. R, no. Tío, sempre me hostian o puto can, chaval, que caña. Pobre chuquelo, veña, vale por ele. Veña, hombre, veña. A ver. Esto, flash. Non teño máis, outra. Veña, tú. Este, e xa estás. E agora vamos facer este. Que este vai lles dar a todos, vai nos deixar flipando. Este... tú que? Non podes facer nada. Veña, descansa, anda, descansa. A este... non teño que... Vale. Este. E tú como che vai? Tú estás aí dando todo. Non tes maná, pero bueno. Desángrate un pouco. Aí está, que estaba nas últimas. A ver, veña, recupérate un pouco de maná. E tú
Tú vaya por este. E dalle... Joder. Este... No. No. Por lo menos usa para algo, joder. E tú como che vai? Dalle que... No. Interrupción de área energético ese, que se quede un pouco tonto unha pouca temporada, perforámoslo, venga. Plas, aí estamos, e ahora dalle a sangría. Chamolle a sangría, pero é herida sobre herida, vaya. Non me quería dar pocios. Buf, pues vai me facer falta. Leche de amapola para ti. Intercambiamos. Temos de área, devastación, a ver se hai suerte, veña. Joder, menos mal, aí o corte. Veña. Dios, aí. We've no time to lose. Sí, tío. Aí estamos. Se había tempo que non aparecía unha destas. Ala, acabado. Destasme algo. Ou non me destas nada. Pica pequeña de 2 manos. Guantaletes. Temos que seguir. Guantaletes de placas de mercenario. E agora teño que ir... Non, suponse. A ver que me deu, si vale para algo todo o que me deu. Isto que é? Pica pequeña nada, cuchillo nada, va, nada. Eso todo máis ou menos, é isto que me deu, a ver. Calzas de malla 108, vaya, igual. Isto que é? Armadura de grom, 240 nada. 86 de placas de mercenario, pesado. Sí, isto non. 9086, sí señor. Así. Nada máis. Necesito unhas botas pesadas. Si, supoño que xa me dará o bonus por armadura pesada. Eso espero. Non me vou arriesgar, Están moi difícil e calquer tonto me pode matar. Así que facemos outro save aquí. Venga, seguimos. Run and take cover. Esto, plas. Va a ver, no. Quita este. Mételle xa directamente o rollo. O chuquelo. O chuquelo para ti. Vaya por él. Ahí estamos, venga. Este. Venga, vaya dando ahí. Facemos un de masacre, zona de daños este. Oh, non teño energía, mierda. Pois un golpe no suelo. E tú, onde estás? Onde estás aí? Unha devastación, unha convulsión, venga. Tío, que fas aí? Buf, como va esto? Sí, vamos a darnos unha poción e tal, Sería o máis adecuado. Pillamos maná, que esto está se poñendo feo. Joder. Quita esta basura, esta tamén. Veña, aí. A ver como vai o rollo. Paz. Bueno, prefiro que me mate, que este está morto, a non ter que seguir facendo tonto. Joder. A ver, igual o facer este. Joder. Recuperamos energía.
E facemos lle dous aí en toda a cara, desde arriba. Plas. E outra vez, plas. Aí estamos. E agora, aí estamos. Ahí estamos, sí señor. Peña, amigo, colle esto. Mazo de combate, bueno, non sei se é bon ou malo, pero ao menos dá unha pedra. Por aí temos a salida. Que son eses dous? A ver, eu creo que deixei algo atrás, pero bueno, ahora mismo da igual. Teño a impresión que deixei algo atrás, non sei o que me dá, pero bueno, da igual. Uf, esto vai se poñer feo. Esto vai se poñer moi feo. Jane, you know what to do. Yes, I know. I have to stay here and find a safe place. Sí, señor. We will attack right away. Are you sure? All the enemy sentries will join in against us. You're right. Best to scout the area around their camp first. Do you want my help? I'd rather go alone. It will be less noticeable. When I get the chance, I'll quietly take out the isolated sentries. If I'm careful not to get too close to the camp, they'll never know what hit them. Ahí está, Very well. Come back and see me when you want to attack. We'll be ready. Eso, muy bien. Partida guardada. Bueno, eso é un save automático. Vou facer outro save. Na hora del campamento John sin inocente cuanto completes, vale. Patrick ha abandonado el grupo, vale. Bueno, eso, salgo aquí. Bueno, pues eso. Vamos a ver lo que facemos por aí. Vou ir co can, a ver o que pasa co can. A ver. Ah, vale, este son eu. E onde está o campamento? Aí están eles, vale. E vamos buscar guardias por aquí. Sí, tío, sí, tío. Un guardia menos. Ese chuquelo lindo, ese chuquelo lindo. This position would be perfect for an archer. I must talk to the others when I see them again. Bien. Bien, un menos. A ver, ¿hay algún más por aquí? ¿Algún guardia más? ¿Hay más guardias por aquí en algún lado? Solamente había un guardia. No, había dos guardias. Claro, ahí está, ese chuquelo lindo. Otro guardia menos. Hola, tíos. Penso que non hai máis, non? Non ten pinta de haber máis guardias. Vaya, non nos vexo. Vámonos a arriesgar, a ver se non hai máis guardias por aí. Vámonos a arriesgar logo. Vale, puiden ayudar antes, joder. O meu paseo é tonto, pero bueno. Venga, andando. Moors, are you done scouting the area? I
found a useful position high up. What? Bring your bow and follow me. Let me show you. Good. What is in position? Sí, tío, que corra sangre ahí con un par de cuello. Veña. You? Jared is dead, as are your smuggler friends. Todo acabó, It's tío. over, Yorn. So you know my name? I don't give a kettle of piss about you and your henchmen. The man who sent you is the one I want. He's a powerful man, you know. Besides, he might need someone like you. You seem a capable man. Sí, vamos, ya veo que se conta, joder. Is he powerful enough to free me from my duties at the wall? Moors! Shut your mouth, Patrick. This has nothing to do with you. So, Yorn, who is your master? It's my neck on the line. I want to know who I'm dealing Todo mundo with. tiene un precio, My ¿no? master's name is Sir Valar Hill. Valar? So it's him. Sí, una cucaracha. Roach. What do you mean? Do you know him? If so, then you know that nothing will stop him. I'll never betray my oath. Ni Not por él for ni por him. nadie. Veña, Not padre for morrer. anyone. When I'm done with you, I'll go find your master. I'll make him sorry he Sí, ever tío. attacked us. Death over dishonor. Está claro, muerte antes que deshonor. Bueno, a ver, pillamos Otocho, que eres ti. Mandamos Cheo Chuquero directamente, desármao. Ah, sí. Recuperamos vida. Non temos temos un de sobra, veña, fuera. E recuperas aí. Aí estamos. Vamos a dar unha poción, non vai a ser o demo. Ai, non teño papo. Tío, está lle doendo, A masacre non teño. Veña, recupera manálogo. Entonces tú sí. Veña, volvió a tumbar e dalle unha hostia na cara, está morto xa. Aí está, plas, muerto. E o resto son basura. Aí está, desmortos todos. Pas. Da igual, non. Ya están muertos, veña. Ahí está, todos muertos. ¡Bú! Por fin. ¡Hala! ¡Aire! We're done with these rats. They won't harm anyone else. I must say, you had me worried. I thought you were being serious when you spoke of going to his side. I turned the enemy's weapon against him. It was the best way to find out what I wanted. Sí, All tío. these dead people. You'll have to get used to it, lass. You seem to attract this kind of thing. No va a ser Are culpa those de your ella, no te belongings jode. I see there? Look, this is interesting. That belongs to me! It was in the things that were stolen from me. A ring engraved with the crowned stag? That's the royal sigil. How in the seven hells did you get your hands on something so valuable? King Robert gave it to me, before I was sent north. The king? Why did he give you such a gift? I knew Robert when he joined a hunting party in the Stormlands, not far from where I was living. Now let's be clear, lass. That's still no reason for him to give you a jewel like that. Let's just say that Robert was extremely fond of me. Are you telling me that you were his mistress? And it never crossed your mind to tell me? He doesn't even know that I'm here. He can barely remember me. Do you think that's why those soldiers are after you? That may well be. But given that you've killed them, they don't have much chance to explain themselves. Fine. Sí, no. Patrick,
Keep the young lass safe, whilst I make one final sweep of the area. Do what you have to, Moors. Ah, o arquero, vale, vale. Espada. Sable. No te des máis. Boa, tío. Non hai nada. Venga, vámonos. Hay que pirarse. Hay que pirarse, venga. Ya está todo aquí, non hai máis que facer aquí. Se vai que facer, queda. Are you ready? Sí. Veña, hai que irse. Yes. You can make your way home, Patrick. Take Watt and Miles with you. You're not coming with us? No, we're going south. I still need to take the young lass to safety. You've done well, Patrick. Let's have more of the same at the wall. Be sure to return to us alive, Moors. Intentaré, Farewell, tío. brother. Hasta luego, tío. Acabarás aquí, Given ¿no? the situation, wouldn't it be better if you stayed with us? The fewer there are of us, the less attention we will attract. It's a shame. I'm almost going to miss him. Which way are we going? I have to get you out of harm's way before we finish the task Mormont entrusted me with. I won't be able to settle matters with Valar with you under my feet. And I know the perfect place for you in the Riverlands. That's enough chatting for now. We have quite a march ahead of us. And I'm planning on covering a fair distance before we set camp. Hombre inteligente, hombre inteligente. Supongo que se acabará aquí, ¿no? It's milder. Joder. And the ground is more fertile. We're entering the Riverlands. You've marched well, young lass. Who do you think I am? I'm not one of those noble ladies that gets carted around in a carriage, you know. And anyway, you keep up a good pace yourself. Ah, qué graciosa. Well, I'll always be stronger than a lass like you, believe me. No doubt. It's clear enough from the way you fight. Not that I don't have anything to complain about. I don't know about you, but I wouldn't say no to a hot bath and a proper bed right now. Tonight or tomorrow, we shall sleep under a roof. Really? Are we nearly there, then? We're going to my place. The Westford family had a remote Hostias, cottage, unknown to anyone in these parts. At the end of the war, when I joined the Night's Watch, that was where I sent my wife Serena and my daughter Joder, Taya. le vas a esta pali y te has apañado. Why was that? Were your family in danger? Veña, home, puedes soltar a historia entera, veña. At the time, I was a bannerman for Tywin of House Lannister. He was a demanding lord, generous with those who served him well, and harsh on others. He had ordered me to murder a woman and her children. I couldn't bring myself to do it, and chose to disobey his orders. I knew he would want me dead after that. But I was ready for it. I was awaiting my punishment when a friend convinced me that my family would be better off if they knew I was alive, even if that meant taking the Black. As I didn't know if that would be enough to stay his wrath, I hid my family in the Riverlands, in the house to which we're headed now. I didn't want my wife and daughter to suffer on my behalf. And what happened next? I don't know any more than that. Once I joined the Night's Watch, I had to turn my back on all of them. 15 years and you don't know what happened? That's awful, Moors. So that's why we've come all the way here. You want to see your wife again? No, porque seguro estaré aquí. I know what I'm doing. It's a quiet place, far from any roads or castles. No one will think of looking for us here. We could have stopped somewhere else, but no. We had to march for hours and hours to go to the very place you Oi, left your tía, que wife. te de uco, no me I toques don't los hold it collos. against you. 15 years without a word. If that had happened to me, I'd have gone mad.
Besides, I really couldn't stand the north. I would much rather see your family. By the way, how old is your daughter now? She must be barely older than you. Still, there's no guarantee that we'll find them in this cottage. Perhaps they went to the Eastern Isles, or maybe back home to the Westerlands. I hope so, for their sake. And if that were the case, the Westerlands aren't far. We could go there too, if you like. In truth, there's no way of knowing where they are. And in any case, it would be too dangerous for you. Besides, it's been so long that Serena has probably married another. No, I really don't think so. I'm sure we'll find her in your cottage, and she'll be out of her mind with joy as soon as she sees you again. My mother often used to say that a cottage in the country is better than a hovel next to a palace. Qué graciosa. Sí, a ver qué pasa. I have no idea. I've never lived in either. We don't even know what sort of welcome we'll find. In any case, I have a mission to see through. Once you're settled, I'll be off again to deal with the man who dared attack us at the wall. When you have something on your mind, you don't let go, do you? You're as single-minded as King Robert. Sí, no, se ha hecho chico, menos cháchara, venga. I'll keep watch. Best if you get some rest, lass. I suppose you're right. Where is your dog? He made me fearful at first, but now it makes me calmer to know he's beside us. I can well believe that. Have you been together for long? Yes, he's an old mutt. A bit like me. I found him north of the wall almost 10 years ago. You've not told me his name. What's he called? The Hound. Oh, I see. Have I not told you about the first time I saw him? He was leaping for the throat of a young man in the woods of Mole's town. A black brother, just like you. He was mumbling that he was sorry and that he had to flee south. He seemed scared of something. That was when your beast of a dog appeared suddenly out of the darkness and went at his throat. Deserters are faced with death, which always comes soon enough. Poddy was trying to escape from the laws of the gift. When your hound came out of nowhere, with his muzzle covered in fresh blood, I tried to run away as fast as I could without looking back, until I realized he wasn't following me. That's when I felt that something wasn't quite right. I was the one who ordered the dog to kill that deserter. Believe me, you were in no danger. My dog would never have attacked you. But you weren't even there. How did he know what to do? He's a clever dog. We've always known how to train them well in the Westford family. All the same, I've never seen a dog trained like this. Best if you get some sleep now. We've a long way to go, and I don't plan on carrying you. Ya se acabó, ¿no? Acabaría su capítulo, ya. Joder, qué largo es esto. Buah, ainda sigue. Dios, ainda sigue aquí. Bueno, ainda sigue aquí. Ai, vamos, xa ten que acabar, non pode seguir máis, É iso, que hai aí? Que pasa? Con estas coñas dos xogos non me gusta, pero bueno, teño que ir para diante narices, non? É o que me está dicindo. Teño que buscar a casa, aí estamos. Are you sure no one will come and look for us here? Don't worry. You'll be safe here. Moors, promise me you'll do everything you can to survive. Un flashback. Moors, is everything all right? Sí, tía, todo va bien. It's nothing. A ver si nos encuentro muertos por lo menos. Ou esta é unha emboscada. Ten pinta de ser esta unha emboscada. Onde está o chuquelo? Ahí está mi chuquelo, ese chuquelo guapo, directo a yugular, Sí, señor. A ver. You did the right thing, my love. Those children didn't deserve to die. You made the right decision. But our liege lord... I know. I have to accept the consequences of my actions. But it matters not. I knew the risks when I disobeyed,
I would do it again, given the opportunity. Bueno. Pois aquí non hai naide. My son, in the Westford family, we do our best to promote the ideals of justice and nobility. We must value chivalry, along with defending the weak, obeying your master, and vowing to protect those in need. I hope that you will follow this path as well. Father. Bueno, a ver. Que isto é unha muestra de un trabajo excelente. Ai, mira, teño outra. É unha armadura, ten pinta de ser unha boa armadura. Oh, vamos a mirar, xa que estamos. Armadura, a ver, armadura de... Ah, no. Ai, sí. Resistencia a daños 2%, 460, 100 máis de... Bueno, non sei se mellor, moito mellor, non é. Pero polo menos... Non. Hostia, sí, está moito máis guapa, Está moito máis guapa, sí señor. Levo a armadura de meu pai, joder, está moito máis guapa. Calzas de malla... Necesito unhas botas con xeito. E un casco con xeito. E unhas guanteletes con xeito. Non teño nada con xeito, puta mierda. Bueno, seguimos logo. A ver se encontramos o que pasa aquí ou que hai. Que pasou aquí. Promise me you'll take the black if you get the chance. Promise me. I will never forget you, Serena. Nor will you. Now go. Never fear. Your friend will take care of us. Ui, eses amigos. Non sei eu. Chuquelo. Joder, cos flashback, Unha vez vale, pero tanto xa... Estase vindo a pinza. Ui, que espichacha, reina. Tu non saliches viva. What is it? Did you see something? No, wait, Moors! Let me through. Quita. Moors! Sí, é que estaba visto. Serena! Tyre! O tipo este mosqueado non é boa cousa, O tipo este mosqueado ten moi mala hostia. No! No! É o que hai, é o que hai, é o que hai. What's the matter? Did I hurt you when I shoved you? It's not that, Moors. Your belly. How long have you been with child? A few months. That's just what I needed. Did Aaron know? That's why he sent me to you. Ui, mira dos soldaditos, Ese chuquelo lindo, aí está, por eles. Wow. Non hai como ter un chuquelo guapo ao lado, sempre che salvo o cupo. We're not alone. Bueno, e aquí se acaba. E aquí se acaba o capítulo 7. Pedazo capítulo con voltas inesperadas. Un pedazo capítulo. E non sei que moito máis que dicir. Sin máis, deixamos aquí o capítulo 7 e máis adiante xa veremos o 8. Coidarse e unha aperta.